Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye bucya ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Amakuru yo muri iki gitondo tuyahereye ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Aloise Bigirimana. Aloise, mikro ni yawe. Urakoze Thomas. Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yasabye abanyamerika kwirindikiza c'umugera wa corona kandi abemerera ko Amerika itariko iratsindwa iyi ntambara. Abishikirije mu gihe Amerika kuri wa kane ihimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uhimbazwa buri mwaka wiswe Thanksgiving. Biden yemereye abanyamerika ko hari ivyizigiro kw'ico kiza kitazo kwamaho. Yavuze ko incanco za mbere za COVID-19 zizotangura kuboneka mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Avuga kandi ko igihugu cyose kizocandagwa mu biringo vya vuba bishobotse. Amerika igeze ku bantu barenga 261 bamaze kwicwa n'uwo mugera, n'abarenga 12 n'ibihumbi 800 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump yaragiriye imbabazi Michael Flynn yigeze kuba umuhanuzi wiwe mu vy'umutekano w'igihugu. Ingingo afashe itesha agaciro amatohoza yakozwe ku ruhara rw'Uburusiya mu gushaka guhuvya amatora. N'amatohoza Trump yamye avuga ko ashingiye ku nyungu za politike. Trump yatangaje ico kigongwe ejo ku munsi wa gatatu, avuga kandi ko ari ingingo afashe y'agaciro. Michael Flynn abaye umutegetsi agira kabiri yagiriwe n'ivyaha mu matohoza ku Burusiya ababariwe na Perezida. Trump yarababariye kandi umugenzi wiwe wo kuva kera Roger Stone hasigaye iminsi ngo ajanwe mu gasho. Ni kimwe mu twigoro ko gutesha agaciro ivyavuye mu matohoza yaratumbereye leta yiwe kandi yashoboye gushika ku kwagiriza abashika 6 mu bari bamwegereye. Muri Afrika, komisiyo ijejwe kubahiriza agateka ka muntu yashinzwe na leta ya Ethiopia yagiriza umugwi w'ugwaruka rwo mu ntara ya Tigre ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye amajana y'abasivile bafashijwe n'inteko za Tigre. Iyo komisiyo ejo ku munsi wa gatatu yasohoye raporo y'abantu bashika amajana 6 bishwe mu gisagara ca Maikadra mu ntara ya Tigre ku itariki y'9 ukwezi kw'icumi na kumwe. Yavuze ko umugwi w'ugwaruka witwa Samuri wateye ubwoko bw'aba Amhara hamwe n'abagabo bo mu bwoko bwa Welkite babakubitisha inkoni, bacumitwa imbugita hamwe n'imipanga, bongera bicwa baboshwe. Umugambwe TPLF utwara intara ya Tigre ntiwashotse ugira ico ushikirije kuri iyo raporo, ariko warahakanye kugira uruhara mu bwicanyi bwo muri ico gisagara ca Maikadra. Leta ya Cote d'Ivoire yavuze ejo kuwa gatatu ko iriko irategura guha urupapuro rw'inzira rwa pasiporo wahoze ari perezida w'ico gihugu Laurent Gbagbo, ivyugurura umuryango w'itahuka ryiwe mu gihugu. Itahuka rya Gbagbo ni kimwe mu biriko biraganirwa ko hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Gushika ubu bataremera intsinzi ya perezida Alassane Ouattara inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi. Laurent Gbagbo w'imyaka 75 ari mu Bubirigi aharindiriye ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku vyaha vyakozwe mu ntambara yadutse muri Cote d'Ivoire inyuma yo kwanka kwemera ivyavuye mu matora yo mu 2010. Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta muri leta z'umwe za Amerika bwarafatiye ibihano umunyalibiya Mohamed Al-Kani hamwe n'umuhari wiwe w'abarwanyi Kaniyate muri Libya ku vyaha byo guhohotera agateka ka zina muntu. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho mu ndwi iheze Uburusiya buburije ishirahamwe mpuzamakungu ONU guhana uwo muhari. Amerika ivuga ko umuhari Kaniyate wagandaguye abasivile mu minsi iheze ubahamba mu binogo rusangi mu gisagara ca Tarhuna. Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru mu biyaga bigari.
mu Burundi hakenewe umurwi wigenga w'igihugu ujejwe kurwanya ihohoterwa rifatiye ku kuboreza igufa umuntu, ni ukuvuga iyicarubozo. Dusanga kuva igihugu gishyize umukono kuri ayo masezerano mu 2013 ntibwashoboye gukurikiza ayo mategeko mu bijyanye no gushyiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kurwanya isinzikarizwa ry'ubuzima. Uyu ni Sixte Vinyi Nimuraba, umuyobozi w'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Petero Buyoya yeguye ku mirimo ye y'intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Mali n'akarere ka Sahel. Mu mikino, amajonjora ya Afrobasket, igikombe cy'ibihugu bya Afurika, yaraye atangiye i Kigali. Noneho rero amakuru arambuye nyuma y'izo ngingo z'ingenzi. Major Petero Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yeguye ku mirimo ye y'intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Mali n'akarere ka Sahel, ahita asaba ubuhungiro muri Mali. Mu kiganiro yaraye agiranye n'abanyamakuru i Bamako, umurwa mukuru wa Mali, yasobanuye ko yabitewe nuko urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi ruherutse kumukatira gufungwa burundu. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda. Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yavuze ko azohereza Linda Thomas Greenfield guhagararira Amerika mu muryango w'abibumbye. Thomas Greenfield afite uburambe bw'imyaka irenga 35 mu bya diplomasi, harimo kuba yarahagarariye igihugu cye mu Busuwisi, Pakistan, Kenya, Gambia, Nigeria na Jamaica. Uyu mugore yanabaye ambasaderi wa Amerika muri Liberia, aba na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ushinzwe Afurika. Mbere y'amatora y'uyu mwaka yo ku itariki 3 Ugushyingo, umunyamakuru mugenzi wacu Shaka Sally yaganiriye na Linda Thomas Greenfield kuri politiki ya Amerika ku mugabane wa Afurika. Icyo gihe yavuze ko kugena ibika byo gutegeka cyangwa manda ntarengwa byafashije mu gushimangira demokarasi. All of us are seeing that shift gradually happen. Ntawe utabona ko ibyo birimo kuba buhoro buhoro, kandi ndibaza ko mu butunzi bukomeye Afurika ifite harimo abaturage bayo. Niwo mugabane utuwe n'abakiri bato benshi, kandi abo bato barimo kugira ijambo rikomeye ku bibera ku mugabane. Kugeza ubu rero ntiturabona icyo ko kwerekeza imbaraga ko ibikomerezwa kuri Afurika cyangwa ko kwigarurira ijambo rikomeye k'urubyiruko biratanga, ariko bizavamo ikintu cy'igitangaza kandi kizagirira akamaro gakomeye Afurika. Ni umugabane w'amakiriro, nkorana nabivuga. Nta handi hari amahirwe ku isi aruta yaboneka muri Afurika, kandi birigaragaza ku isi hose, kandi nibaza ko abanyafurika ubwabo bakwiye kuba aribo ba mbere bigirira akamaro. Benefit from that last frontier. Thomas Greenfield, ibihugu by'ibihangange byose birasa nk'ibyerekeje imbaraga zabyo kuri Afurika mu gihe nayo iri mu nkundura yo kwigira no kubaka ubukungu burambye. And in some countries there are no term limits in their constitution. And so you have presidents that mu bihugu bimwe na bimwe ibyamana ntarengwa ntibigaragara mu itegeko nshinga. Ibi bituma hari abaperezida bayobora imyaka n'imyaka, ariko icyo navuga ni uko kimwe mu byo twagizemo intsinzi mu baturage hirya no hino muri Afurika ni uko amatora yabaye imwe mu nzira zo kwemera iby'uko umutegetsi agira manda ayobora kandi atarenza. Ndibwira ko igikurikiyeho ari ukumenya neza ko amatora aca mu mucyo no mu bwisanzure, kandi abaperezida bari ku butegetsi ntibifashije amatora nk'inzira yo kuyobora kugeza bapfuye nk'ibyo turimo kubona mu bihugu bitagira manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Thomas Greenfield ni umuntu wakoranye n'abaperezida bo mu ishyaka ry'abademokarate n'abarepublikani, kandi bose bagiye bagaragaza ko koko Afurika ari umugabane w'ingirakamaro. I'm a career professional. And so I have worked in every administration. Nzobera ibintu bya politike kandi nakoreye buri buyobozi. Hari intego ubuyobozi bwose bwahuriyeho kandi nazishyize mu ngiro nk'indahemuka. Icyo nzi cyo buri buyobozi bufata Afurika nk'umufatanyabikorwa kandi buharanira gufasha Afurika gukemura ibibazo. As a partnership. And have looked at ways to address issues in Africa. Uwo ni Thomas Greenfield wavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Shaka Sally mbere y'amatora yo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yatangaje ko Thomas Greenfield ari umwe mu bazaba bagize guverinoma ye. Yabyanditse ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati: "Mama yantoje kuyobora neza n'urukundo kugira ngo ngire uruhare mu guhindura isi nziza. Ibyo narabikurikije mu gihe cyose nakoze mu by'imibanire n'ibindi bihugu, kandi ninamuka nemeje Linda Thomas Greenfield
azahagararira Amerika muri ONU. Ubwo Linda Thomas Greenfield yari mu butumwa bw'akazi mu Rwanda mu 1994, umusore yamufatiyeho imbunda maze agerageza kwihagararaho. Nta gihunga Linda yabwiye umusore ati, sinjye mugore bagutumye kwica. Mu magambo yati, nari mfite ubwoba kandi munyumve neza, ariko sinakutse umutima. Uyu ni umwe mu banyapolitiki b'inararibonye, ndetse Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yamuhisemo nk'ugomba guhagararira Amerika muri ONU. Umugore w'umututsikazi washakishwaga ngo yicwe ni umwe mu magana menshi yishwe muri jenoside mu 1994. Imyaka 26 nyuma y'ibyo bihe by'amage n'akaga gakomeye, Linda Thomas Greenfield ategereje kuba yakwemezwa na Sena maze agahagararira Amerika mu muryango w'abibumbye. Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ejo bongeye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'umujyi wa Kigali ku kibazo cyo kubimurira ahandi. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagirubusa aratubwira ko ibi biganiro ntacyo byagezeho. Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba? Umwe mu baturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nkubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. Ni umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo, ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefroid Karamuzi uyobora umurenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi, bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga, yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose. Asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye. Ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga, ingorane zibirimo, ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Siko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi turabifite. Ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo. Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa. Babimburiwe na Bwana Jean Dodier Shikama. Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose, si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe, intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato. Kubera igihe bamaze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, hari abavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira, bakikoma amategeko ko nubwo ari bo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza. Ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturebera ngo twege amategeko mutora twe turayakunda, ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa, ariko twe turebye usanga uwacu ari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira. Kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira i Busanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we. Bagasaba ko nibinaba ngombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo. Kandi nteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera. Nibicare hasi ayo mategeko bayashyira mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi abanyarwanda, duture twishimye dutekanye. Muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo. Ese minisita, abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifitiye mu mufuka bazamura n'iyo etaje aho ngaho? Bizagenda biti? Cya gatatu, ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe
ejo bundi akaza undi muntu hariya hepfo mu gishanga hepfo hegera uruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka igenagaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba yategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute? Ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri 3 byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo. Uyu munsi niba hari ibyo ntasubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye, ejo tuzagaruka twongere tubiganireho, ariko dutere intambwe ntacyo tuzongera tubiganireho. Kimwe mu byo bamwe bibajejeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange, ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo. Ntacyo bwavuze ku bashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarira ko imitungo yabo ari ntavogerwa, gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo. Abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kubamo abanyamategeko bahuza impande zombi. Ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda, aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo. Kugeza ubu mujyi wa Kigali urabarura basaga 6,000 bari batuye mu bishanga, barimo abagera muri 250 bo muri Nyarutarama basenyewe. Ku cyumweru gitaha nibwo imiryango 48 byemejwe ko izimukira i Busanza muri Kicukiro. Iki kibazo gifata umuzi mu 2017 kirareba imiryango isaga 1,500 bose hamwe. Barakajwe bikomeye nuko hari abaturanyi babo muri Kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abaserukira inzego zitandukanye zirimo urwego rw'ubutabera n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu bateraniye mu nama y'iminsi 3 i Gitega. Bemeza ko mu Burundi hakwiye kujyaho urwego rwigenga rw'igihugu rwo kurwanya ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu byerekeranye n'iyicarubozo. Ni inkuru ya radiyo Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Tungimana uri i Kigali mu Rwanda. Muri urwo ruganda ruzomara iminsi 3 mu gisagara ca Gitega ruteguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi, 60 Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi, avuga ko uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku kuboreza igufu umuntu wategerezwa kuba wagiyeho inyuma y'umwaka umwe Uburundi bushize umukono ku masezerano mpuzamakungu yo kugwanya ihohoterwa rifatiye ku kuborezwa igufa. Twasanze igihugu cy'u Burundi cyarashize umukono ku masezerano mpuzamakungu agwanya ibintu byo guhohotera canke gusinzikariza igufa ikiremwa muntu, ariko dusanga kuva igihugu gishize umukono kuri ayo masezerano mu 2013 ntibwashoboye gukurikiza ayo mategeko mu bijanye no gushiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya sinzikarizwa ry'ubuzima ku bantu, kandi amategeko yo yavuga yuko mu mwaka umwe gusa ko uba washitseho muri ico gihugu umugwi wigenga uzoza uragenda kuraba abafunzwe babone ko atanu umwe ariko arasinzikarizwa ubuzima. 60 Vinyini Muraba avuga ko guteba gushiraho uwo mugwi bishobora kuba vyaturutse ku kutamenya canke kumbure ku kubura uburyo, ari nayo ntumbero umugwi arongoye wiyumviriye gutegura urwo ruganda kugira ngo bibutse abajejwe inzego zitandukanye ko bategerezwa gukurikiza ibiba biri mu masezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye ku mukono. Kutawushirako bishobora kuba vyavuye nko kutamenya canke kubera uburyo. Nico gituma rero twahamagariye inzego zose zitandukanye z'igihugu tubibutse ko bateye umukono kuri ayo masezerano, tubibutse kandi ko biyemeje ko bazoshiraho uwo mugwi. Turaza kubanza twige ingene imigwi mwene iyo ijaho nico ikora, hanyuma turabe ibihugu bishobora kuba zarashize mu ngiro ayo masezerano mu gushiraho uwo mugwi, hanyuma turabe ibiri mu Burundi byo dufasha kugira ngo uwo mugwi ujeho, nibasubira kugira andi maevaluation babone ko igihugu cy'u Burundi cateye iyindi ntambwe kije imbere kugira ngo bashireho uwo mugwi. Warongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi avuga ko mu gihe umugwi wo gukurikiranira hafi isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu wojaho vyofasha kugira ngo Uburundi bufatwe nk'igihugu cubahiriza agateka kazina muntu, bibaye ngombwa ukazuraja gusigura uko ibintu bimeze umwanya wose Uburundi bwohamagazwa.
iyo hakenewe yuko umuntu asigura ibibazo by'igihugu kenshi baca kuri uyu mugwi w'igihugu ugenga ujejwe agateka muntu. Ariko mu gihe hoba hariho uwo wundi mugwi canke hariho inzego ziraba ivya gusinzikariza agateka muntu canke gusinzikaza ubuzima canke igufa ry'umuntu, ni ukuvuga ko n'uwo mugwi ushobora gutanga raporo yindi iza gusigura ibintu ko biba vyabaye. Tukavuga tuti rero ivyo byose bigiye hamwe byofasha kugira ngo igihugu gishobore kuza kiratanga umuco mu gihe cyose hagize ivyo bikeka ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku bijanye n'uko isinzikarizwa rya kiremwa muntu rimeze mu Burundi, 60 Vinyini Muraba avuga ko ibikunda kwibonekeza mu Burundi biri mu mico ibiri. Hari umugwi w'ababikora n'umugwi w'abajejwe kwamira ariko ntibabikore. Iyo tuvuze guhohotera agateka muntu biri mu mice ibiri. Umuco wa mbere ni uko umuntu ari mu nzego za leta aba yakoze ikintu gihungabanya agateka muntu ajejwe canke uwundi wari we wese, kuko murazi ko umuntu ari mu nzego abajeje gukingira abene gihugu. Mu wa kabiri naho ni gihe umuntu ari mu nzego canke ashinzwe amabanga adakoze ivyo yarajejwe gukora. Muri ico gihe rero mu gihe abajejwe amabohero canke abajejwe intwaro badakingiye bikwiye abo bantu bahohotewe, naho nyine turacitaho kuko iba ari guhungabanya agateka muntu. Kuva mu mwaka wa 2015 aho hiyamirizwa ikiringo kigira gatatu kuri Perezida Nkurunziza Petero, ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi vyagiye biremeza ko mu Burundi gusinzikariza ubuzima abatavuga rumwe na leta vyimonogoje. Ivyo vyegeranyo vyadoma urutoke urwego rw'iperereza, igipolisi na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Dusubire mu Rwanda aho guhera mu kwezi gutaha leta izatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma COVID-19 cyane cyane aho abantu bahurira ari benshi. Ni inkuru ya Sumuta Kaboyi. Iki gikorwa leta y'u Rwanda izagifashwamo n'igihugu cy'Ubudage ari nacyo kizatanga abazatoza izi mbwa. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Muganga Nsanzimana Sabe yahaye ijwi rya Amerika yasobanuye uburyo izi mbwa zizakora mu gutahura uwaba yaranduye COVID-19. Icyo dukora ni ugufata umuntu niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe, niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatiraho mukayashyira mu kamashini kabugenewe, hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza kuri ibyo bipimo biba byashyizwe hamwe ari byinshi na ba nyirabyo bakiri aho. Urumva yo ihanyura mu munota umwe iba bahaye ibisubizo, kandi mbere ubu twapimaga bigatwara nk'amasaha 24 byihuse muri laboratoire. Ni uburyo butazasimbura ubusanzwe birumvikana, ariko ni uburyo bwakwifashishwa ahantu bitagombereye gutwara ibipimo muri labo bikihuta kandi bigakorwa n'abantu batize gupima nyine COVID cyane. Biroroshya, hari aho batangiye kubikoresha mu bihugu bimwe by'i Burayi no muri Aziya. Ubwo rero natwe turashaka kubitangira hano muri Afurika. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kwikubitira izi mbwa zizifashishwa mu gupima ahantu abantu benshi bahurira, nko ku kibuga cy'umupira, ku kibuga cy'indege n'ahandi, mu rwego rwo kwihutisha akazi. Muganga Nsanzimana avuga ko imbwa zizakoreshwa ari izisanzwe zikora indi mirimo zibarizwa muri polisi y'u Rwanda, zikaba zizabanza guhugurirwa icyo gikorwa. Nsanzimana aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ko mu bihugu byatangiye kwifashisha izi mbwa batangaza ko byatanze ibisubizo byizewe ku kigero cya 94%. Uyu mushinga ugiye gutangizwa mu Rwanda, umubare w'abanduye COVID-19 ugenda ugabanuka, ndetse kugeza ubwo abarwayi benshi basigaye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana asobanura ko mu bigo 25 byapimirwagamo ubu 20 byamaze gufungwa, hakaba hasigaye ibigo 5 gusa. Uyu muyobozi akumvikanisha ko ibigo byinshi byamaze gufungwa kuko abarwayi benshi bafite ibimenyetso bidakanganye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana akumvikanisha ko nubwo umubare w'abandi urugendo ugabanuka nta kwirara kuko icyorezo kigihari. COVID ntabwo iri kugenda yoroha. Muri ibi bihe abantu basa nk'abatangiye kugabanya imbaraga, nibwo ikunda kuzamuka. Mwarabibonye n'ibihugu byinshi byasubiye mu rugo, n'impfu nyinshi zirazamuka mu bindi bihugu cyane cyane ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika. Twe rero mu rwego rwo kurwanya ibyorezo turabizi yuko umunsi umwe, icyumweru kimwe iyo urangaye biba bihagije yuko ugera ku gipimo bikugora kongera kubigarura.
Izi ngamba zo kongera uburyo bwo gupima COVID-19 ziriho mu gihe hirya no hino ku isi havugwa inkingo zimwe zitanga icyizere cyo kuzakingira iki cyorezo. Umuyobozi wa RBC agasobanura ko leta y'u Rwanda nayo itasigaye inyuma mu kuzareba uburyo yazabona urukingo mu gihe zizaba zageze ku isoko. Twashyizeho itsinda rishinzwe kwitegura ibijyanye n'urukingo rwa COVID-19. Buriya urukingo ubwarwo nta nubwo ruba binagoye cyane, buriya ibijyana narwo nakwita logistique z'urukingo nizo zigora ibihugu byinshi. Izi ngingo nk'uko mwabibonye nyinshi zisaba kubikwa ahantu hakonje cyane, bitandukanye n'ingingo twari dufite kuko zitasabaga ubukonje. Izindi ngingo ubusanzwe zibikwa ahantu hatari munsi ya 20% y'ubukonje degrees Celsius. Turi gushaka ibyo bikoresho tutegura urukingo umunsi rwemejwe, tukaba natwe twaba mu bambere barubona, twaba turuguze, twaba dufatanije n'abarukoze ko hazabaho ibiganiro n'abarukoze, buri wese ajya atanga komande bamukorere cyangwa se afatanye n'abandi bayitanze mbere, natwe turazikeneye. Ubusanzwe imbwa zari zimenyerewe mu kazi kajyanye n'umutekano, aho zisaka ahantu hatandukanye hagamijwe ko zerekana nk'ahishe ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byagirira nabi abantu. Kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri, abari bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bari bageze ku 5,750. Muri bo abamaze gukira ni 5,241, naho 462 baracyavurwa. Abamaze kwicwa n'iki cyorezo baragera kuri 47. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Shuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya ahumurije, ariko mwe muretse kugenda noneho mwumva ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati y'amagenekerezo ya 21 ukwezi kw'icenda na 11 z'ukwezi kwa 11 mu 1621, abagabo b'Abongereza 53 bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanijwe n'abasangwa butaka bo muri Amerika bagera kuri 90. Aho hari mu ntumbero guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nko gushima umwimbu wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwabo bushasha mu gisagara ca Plymouth kiri muri leta ya Massachusetts y'ubu. Abo bantu ico gihe bari bafise ibintu byinshi byo gushima. Umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati y'ukwezi kwa 11 mu 1620 bari mu bari bagize umurwi w'abacakara 102 bazanywe n'ubwato bwitwa Mayflower bwashikiye mu buraruko bwa Amerika. Abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu byo kwemera yatumye leta y'igihugu cabo c'Ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitayifitiye uburenganzira. Barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa, bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa Virginia, bahava bomorwa n'imbeho, ariko guhava babandaniriza mu cofatwa nk'ikigwa ciswe Cape Cod, gutyo batangura kuhashinga imizi. Uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cane. Mu mwaka umwe gusa hafi igice c'abo bacakara 102 barahitanywe n'inzara, ivyaduka vy'ingwara n'imbeho. Ibihe vyici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza. Mu kiringo kibanziriza